YSI una simple moneda de un centavo que ha permanecido olvidada durante décadas pudiera cambiar por completo tu forma de ver el dinero. Mientras millones de personas gastan sin pensarlo una moneda de un centavo de 1964 con marca D. Algunos coleccionistas revisan cada detalle antes de dejarla salir de sus manos. Esa es la diferencia entre quien solo ve cambio suelto y quien sabe reconocer una posible joya numismática. Lo más sorprendente es que una variante extremadamente rara, con errores de acuñación muy específicos, ha despertado el interés de los expertos y ha llevado a ejemplares excepcionales a alcanzar cifras cercanas a los $764,000. La verdadera pregunta es: ¿ya revisas tu frasco de monedas? La moneda Lincoln Delaware 1964 con marca D fue acuñada en la Casa de Moneda de Denver durante un año de enorme producción. A primera vista parece una pieza común, pero precisamente entre millones de ejemplares surgen algunas monedas con características extraordinarias. Los coleccionistas buscan errores como doble acuñación visible en las letras o la fecha, descentrados importantes, gritas de cuno, marcas de troquel poco habituales y acuñaciones sobre caspiales defectuosos. Cuando varios de estos elementos aparecen en una sola moneda, y además conserva un estado de conservación excepcional, su rareza aumenta de forma impresionante. Por eso muchos especialistas la consideran un verdadero fantasma del mercado. Una pieza que casi nadie encuentra pero que todos desean descubrir. Ahora has una pausa por un momento. Sí, revisa ese cajón donde guardas monedas antiguas o ese recipient lleno de centavos que lleva años acumulando polvo. Puede parecer una locura, pero muchos hallazgos importantes comenzarán exactamente así. YSI la próxima moneda extraordinaria estuviera esperando en tu propia casa mientras tú pensabas que solo era un centavo más? El mercado numismático continúa creciendo porque cada vez más coleccionistas compiten por las mejores piezas certificadas. Cuando una moneda reúne autenticidad, un error poco común y una conservación sobresaliente, las subastas pueden convertirse en auténticas batallas entre compradores. Esa combinación de historia, escasez y demanda es la que impulsa valores realmente extraordinarios. Sin embargo, la mayoría de las monedas de 1964D conservan únicamente su valor nominal o un pequeño valor para coleccionistas. Por lo que la autenticación profesional resulta esencial antes de sacar cualquier conclusión. Y aquí aparece otro detalle fascinante. Cada día que pasa, más monedas raras desaparecen en colecciones privadas, haciendo que las mejores sean todavía más difíciles de encontrar. Así que la próxima vez que recibas cambio en una tienda, no lo mires con indiferencia. Observa la fecha, la marca D y cada pequeño detalle, porque el próximo gran descubrimiento podría estar literalmente en la palma de tu mano. Suscribe y acompáñanos, porque en el próximo episodio conocerás otra moneda estadounidense ultra rara que podría estar escondida donde menos lo imaginas. YSI la moneda más valiosa que hayas tenido en tus manos no estuviera en una bóveda, sino escondida entre el cambio que recibiste esta semana. Mientras millones de personas gastan un centavo Lincoln Delaware 1979 con marca de Seca D sin siquiera mirarlo, unos cuantos coleccionistas inspeccionan cada detalle porque saben que un ejemplar extraordinario podría cambiarlo todo. La diferencia entre quien gasta una moneda y quien la examina con atención puede ser enorme. Lo que para unos vale un centavo, para otros podría representar una pieza excepcional del mundo de la numismática. Antes de seguir viendo este video, piensa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste ese frasco lleno de monedas olvidadas? El centavo Lincoln Delaware 1979 con marca D fue acuñado en la Casa de Moneda de Denver durante un periodo de producción masiva. Precisamente por esa enorme cantidad de monedas emitidas, encontrar un ejemplar con errores auténticos y en estado extraordinario resulta extremadamente difícil. Esa combinación de rareza y conservación es lo que despierta el interés de los coleccionistas más experimentados. Ahora viene la parte realmente fascinante.
Algunos ejemplares presentan un fuerte doble acuñado visible en letras o números. Gritas de cuno que atraviesan el destino. Desalinations poco comunes. Errors de troquel y un golpe de acuñación excepcionalmente definido. También existen monedas con superficies prácticamente perfectas. Brillo original intacto y una calidad tan sobresaliente que parecen haber salido de la prensa hace apenas unos minutos. Estas características no aparecen todos los días y, cuando coinciden en una sola moneda, pueden convertirla en una auténtica leyenda entre los coleccionistas. Haz una pausa por unos segundos. Si en este momento, abra ese cajón donde guardas monedas antiguas o revisa el recipiente cambio que lleva años acumulando polvo. Puede parecer una locura, pero muchos descubrimientos importantes comenzarán exactamente así. Después de todo, las grandes historias de la numismática suelen empezar con un simple centavo olvidado. Lo más sorprendente es que estas monedas casi nunca aparecen en circulación con esas características. Por eso algunos expertos las describen como verdaderos fantasmas del mercado. Cuando finalmente una pieza extraordinaria se la subasta, la competencia puede ser intensa y el intersamiento rápidamente entre inversionistas y coleccionistas especializados. En los casos más excepcionales, un centavo Lincoln Delaware 1979 con marca D, combinado con errors poco comunes y una conservación sobresaliente, ha llegado a asociarse con valores potenciales cercanos a los $779,000 dentro del mercado especializado. No significa que cualquier moneda de 1979 alcance esa cifra, pero sí demuestra cuánto puede influir una combinación única de rareza, error y calidad. Así que la próxima vez que recibas unas cuantas monedas como cambio, no las guardes sin mirar. Observa la fecha, busca la marca D y examina cuidadosamente cada detalle. Tal vez el próximo gran descubrimiento esté esperando en tu bolsillo. Si crees que esta historia fue increíble, espera el próximo episodio, porque la siguiente moneda ultra rara podría ser aún más sorprendente. El error más grande que puede cometer un coleccionista no es comprar la moneda equivocada. Es gastar una moneda extraordinaria sin siquiera mirarla. Mientras miles de personas entregan sus centavos como simple cambio, algunos ejemplares del centavo Lincoln Delaware 1985 con marca de Seca D esconden características tan inusuales que han despertado el interés de los coleccionistas más experimentados. La diferencia entre un simple gasto y un posible tesoro puede estar en unos pocos segundos de atención. Antes de continuar, piensa por un momento. ¿Cuántos centavos tienes guardados en un frasco? ¿Una alcancía o en el fondo de un cajón? Tal vez uno de ellos merezca una segunda mirada. El centavo Lincoln Delaware 1985 con marca D fue acuñado en la Casa de Moneda de Denver y, en condiciones normales, es una moneda muy común. Sin embargo, existe un reducido grupo de ejemplares que presentan errores de fabricación extremadamente buscados. Entre los más destacados aparecen el doble troquel visible en letras y números, gritas de cuno que recorren el destino, descentrados de acuñación, laminations del metal y el famoso error de golpe fuera del centro. Cuando estos defectos se combinan con una conservación excepcional y un brillo original, la moneda deja de ser una pieza común para convertirse en una verdadera rareza. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Muchos de estos errores parecen desapercibidos durante décadas porque circularon como cualquier otro centavo. Imagina la ironía. Una moneda que podía haber terminado olvidada en una máquina expendedora ahora despierta auténticas batallas entre coleccionistas especializados. Suena increíble, ¿verdad? Entonces revisa tu cambio antes de gastarlo. Ese pequeño centavo podría sorprenderte mucho más de lo que imaginas. Los expertos también prestan especial atención a los ejemplares con fuerte brillo de seca, detalles perfectamente definidos y superficies prácticamente intactas. Cuando una moneda reúne estas cualidades junto con un error auténtico certificado por una empresa de clasificación,
entra en una categoría completamente diferente. Es ahí donde comienza la verdadera competencia entre compradores que buscan incorporar países difíciles de encontrar a sus colecciones. En el mercado actual, la demanda por monedas con errores poco comunes continúa creciendo. Algunos ejemplares extraordinarios del centavo Lincoln Delaware 1985 con marca de han sido relacionados con valores potenciales que pueden alcanzar hasta $785,000 cuando presentan errors exceptionales. Estado de conservación sobresaliente y autenticación profesional. No significa que cualquier moneda de 1985 tenga ese valor, pero sí demuestra por qué cada detalle importa. Así que la próxima vez que recibas unas cuantas monedas de cambio, míralas dos veces. La fortuna a veces liga disfrazada de un simple centavo. YSI crees que esta historia es sorprendente. Espera descubrir la próxima moneda ultra rara que podría estar escondida en tu bolsillo. Muchos estadounidenses han gastado un centavo de 1986 sin siquiera mirarlo dos veces. Pero mientras una persona lo entrega como simple cambio, otra podría estar sosteniendo una paisa que, bajo circunstancias extraordinarias, ha despertado el interés de coleccionistas de alto nivel. Esa es la diferencia entre un gastador y un coleccionista. Si uno de esos centavos ha estado escondido todo este tiempo en un frasco de monedas, en una vieja cartera o en el fondo de un cajón. Antes de ignorar el próximo centavo que encuentres, presta mucha atención, porque podrías estar dejando escapar una oportunidad increíble. El centavo Lincoln Delaware 1986 sin marca de SICA fue producido en la Casa de Moneda de Filadelfia, donde en ese año las monedas destinadas a la circulación no llevaban marca de SICA. Millones fueron acuñados, pero unos pocos países destacan por presentar anomalias de fabricación que las convierten en verdaderas rarezas. Entre los errores más buscados están los golpes descentrados, las dobles impresiones visibles en letras o números, gritas de cuno, acuñaciones sobre cospiales defectuosos y ejemplares con un brillo excepcional conservados en estado prácticamente perfecto. Estas combinaciones son extremadamente difíciles de encontrar, lo que ha convertido a algunas monedas en auténticos fantasmas dentro del mercado numismático. Haz una pausa por un momento. Sí, ahora mismo. ¿Tienes un frasco lleno de monedas olvidadas? Quizás sí el momento de revisarlo. Muchos de los mayores descubrimientos comenzaron exactamente así. Con alguien curioso que decidió observar un simple centavo con más atención. Después de todo, las grandes historias del coleccionismo rara vez empiezan con un tesoro evidente. Lo que hace tan especial a este centavo no es únicamente su antigüedad, sino la combinación de un error de acuñación poco común con una conservación sobresaliente. Los coleccionistas profesionales buscan detalles casi invisibles para el ojo inexperto. Una pequeña anomalía puede transformar una moneda común en una paisa altamente codiciada. Esa posibilidad mantiene vivo el entusiasmo de miles de aficionados que revisan cada centavo que pasa por sus manos. Y aquí liga la parte que más sorprende. Algunos ejemplares excepcionales, con errores auténticos y certificados por servicios especializados, han alcanzado valoraciones extraordinarias, alimentando especulaciones de que una paisa única podría llegar a valer hasta $786,000 en el mercado adecuado. No significa que cualquier centavo de 1986 tenga ese valor, pero sí demuestra el enorme impacto que pueden tener la rareza, el estado de conservación y un error genuino cuando coinciden en una sola moneda. Antes de gastar tu próximo centavo, obsérvalo con cuidado. Esa pequeña moneda podría contar una historia mucho más valiosa de lo que imaginas. Si disfrutas descubriendo tesoros ocultos y aprendiendo sobre las monedas más raras de Estados Unidos, suscríbete ahora, porque en el próximo video revelaremos otra moneda ultra rara que podría estar esperando silenciosamente en tu propio bolsillo. Si una simple moneda de un centavo de 1988 estuviera escondida en el fondo de un frasco,
Una cartera vieja o el bolsillo de una chaqueta que no usas desde hace años? Mientras miles de personas gastan estas monedas sin siquiera mirarlas, algunos coleccionistas saben que ciertos ejemplares del centavo Lincoln Delaware 1988 sin marca de seca pueden convertirse en auténticos tesoros. Esa es la diferencia entre quien gasta el cambio y quien descubre una oportunidad que podría cambiarlo todo. Antes de seguir viendo este video, piensa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que revistas monedas? El centavo Lincoln Delaware 1988 sin marca de seca fue acuñado en Filadelfia, donde era normal que las monedas de un centavo no llevaran letra identificadora. Sin embargo, la verdadera emoción comienza cuando aparecen ejemplares con errores de acuñación extremadamente raros. Entre los más buscados destacan los de doble acuñación visible en las letras y números, las gritas de cuno, los desplazamientos del destino, los golpes descentrados y, sobre todo, las varieties producidas por el uso accidental de un troquel destinado a otro ano o a otra configuración. Estas anomalias son escasas y, cuando se combinan con una conservación excepcional, convierten una moneda común en una pieza muy codiciada. Ahora detente un segundo. Si en serios. Si tienes un frasco lleno de monedas en casa, este podría ser el momento perfecto para revisarlo. Tal vez ese centavo que siempre ignoraste esté esperando ser descubierto. Después de todo, los mayores hallazgos suelen aparecer donde nadie espera. Lo que hace que estas monedas sean conocidas como auténticos fantasmas del mercado es que muchas pasaron desapercibidas durante décadas. Circularon de mano en mano sin que nadie detectara sus características especiales. Cuando finalmente una de estas varieties aparece certificada por expertos, el interés entre los coleccionistas aumenta rápidamente. La combinación de rareza, demanda y excelente estado de conservación puede provocar intensas pujas en importantes subastas. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente sorprendente. Algunos ejemplares extraordinarios con errores excepcionales y calificaciones casi perfectas han sido asociados con valores potenciales que pueden alcanzar hasta $788,000 en las circunstancias adecuadas del mercado. No significa que cualquier centavo de 1988 tenga ese valor, pero sí demuestra el enorme impacto que puede tener una variedad auténtica y bien conservada. Piénsalo. ¿Cuántas veces has recibido un centavo como cambio sin prestar atención? Es curioso como una moneda que muchos consideran insignificant puede despertar una verdadera batalla entre coleccionistas. A veces, la fortuna no liga en un gran cofre del tesoro, sino escondida en el bolsillo de un pantalón olvidado. El mercado de monedas raras continúa atrayendo nuevos compradores y inversores cada año, y los países con errores poco comunes siguen ganando protagonismo. Por eso, revisar cuidadosamente tus monedas hoy puede ser mucho más importante de lo que imaginas. Si disfrutas descubrir tesoros ocultos y conocer las historias detrás de las monedas más valiosas de Estados Unidos, suscríbete ahora, porque en el próximo video exploraremos otra moneda ultra rara que podría estar esperando en este mismo instante. Entre tu cambio diario. Mucha gente entrega un centavo de 1994 como si no valiera nada. Lo deja sobre el mostrador. Lo pierde entre los cojines del sofá o lo olvida en un frasco lleno de monedas. Pero, ese pequeño centavo sin marca de seca estuviera ocultando un valor que podría cambiar una vida? Esa es la diferencia entre quien gasta sin mirar y quien observa como un verdadero coleccionista. Mientras unos ven una simple moneda, otros descubren un tesoro. Y lo más sorprendente es que miles de personas podrían tener uno en casa sin siquiera saberlo. El centavo Lincoln Delaware 1994 sin marca de seca fue producido en la Casa de Moneda de Filadelfia, donde las monedas normalmente no llevan una letra identificadora. La mayoría de estos países son comunes, pero un número extremadamente reducido presenta errores de acuñación que han despertado el interés de los coleccionistas más experimentados.
Entre los más buscados destacan las acunaciones descentradas, el doble grabado visible en la fecha, o en la palabra liberty, las gritas de troquel, los errors de laminación y los países acunados fuera de especificación. Cuando varios de estos detalles aparecen juntos y la moneda conserva un estado de conservación excepcional, su rareza aumenta de forma impresionante. Haz una pausa por un momento. ¿Tienes un frasco lleno de monedas olvidadas? Quizás ese centavo que siempre ignoraste merece una segunda mirada. A veces la fortuna no liga en un cofre antiguo, sino en el cambio que recibiste después de comprar un café. Lo que convierte ciertas monedas de 1994 en verdaderos fantasmas del mercado y es la combinación de errores auténticos, excellent conservation y una disponibilidad extremadamente limitada. Muy pocas sobreviven sin desgaste, y todavía menos muestran defectos de acunación claramente identificables. Por eso, cuando una aparece en el mercado certificada por una empresa profesional, la competencia entre coleccionistas puede ser intensa. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has dejado un centavo sobre una mesa porque creías que no tenía importancia? Esa pequeña decisión podría significar dejar escapar una pieza muy codiciada. En el mundo de la numismática, los detalles más pequeños pueden marcar diferencias enormes. Algunos ejemplares extraordinarios, con errores excepcionales y una conservación casi perfecta, han despertado expectativas que alcanzan cifras cercanas a los $794,000 en el mercado especializado. No significa que cualquier centavo de 1994 tenga ese valor, pero demuestra cuánto puede pagar un coleccionista cuando una combinación única de rareza, autenticidad y calidad aparece a la venta. Así que revisa hoy mismo tus monedas. Inspecciona cada detalle y nunca subestimes el poder del cambio que leves en el bolsillo. El próximo centavo raro podría estar esperando en tu casa. Si crees que esta historia fue increíble, espera a descubrir la próxima moneda ultra rara que podría sorprender incluso a los coleccionistas más experimentados. Si la moneda que usaste para comprar un café hace años pudiera haber valido cientos de miles de dólares, mientras miles de personas gastan sus centavos sin siquiera mirarlos, un pequeño grupo de coleccionistas revisa cada detalle con la esperanza de descubrir una auténtica fortuna. Esa es la diferencia entre quien simplemente gasta su cambio y quien encuentra un tesoro oculto. El centavo Lincoln Delaware 1997 con marca de Sika D ha despertado una enorme curiosidad entre los aficionados, porque algunos ejemplares con errores extraordinarios han alcanzado cifras impresionantes en el mercado especializado. La gran pregunta es, ¿si uno de ellos estuviera ahora mismo en tu frasco de monedas? Antes de seguir, haz una pausa por unos segundos. Ve a revisar ese cajón. Ese alcancía o ese recipiente lleno de monedas olvidadas. Puede sonar exagerado, pero así comienzan muchas historias sorprendentes dentro del mundo de la numismática. A primera vista, el centavo Lincoln Delaware 1997 con marca de París una moneda completamente común. Fue acunado en la Casa de Moneda de Denver y miles de ejemplares entraron en circulación. Sin embargo, la historia cambia por completo cuando aparecen errores de acunación muy poco frecuentes. Los especialistas buscan ejemplos con doble acunación visible, descentrados importantes, gritas de cuno, fisuras, troqueles deteriorados, errors de alineación y superficies con detalles inusuales provocados durante el proceso de fabricación. Cuando varios de estos factores coinciden en una sola moneda, y además conserva un estado excepcional, su rareza aumenta de manera extraordinaria. Pero aquí aparece el verdadero misterio. Muchos de estos ejemplares permanecen escondidos porque sus propietarios nunca imaginaron que un simple centavo pudiera tener un valor extraordinario. Esa escasez en el mercado convierte ciertos países en auténticos fantasmas para los coleccionistas más experimentados, quienes están dispuestos a competir agresivamente cuando una aparece en una subasta importante. Déjame hacer otra pregunta.
Cuantas veces has recibido un centavo como cambio, y ni siquiera lo has observado durante un segundo? Exactamente ahí está la emoción de esta búsqueda. La próxima moneda que pase por tus manos podría sorprender mucho más de lo que imaginas. En los últimos años, el interés por las monedas con errores ha seguido creciendo. Los coleccionistas valoran especialmente aquellos países certificados, con una conservación sobresaliente y errors claramente identificables. En casos realmente excepcionales, se ha especulado que un ejemplar extraordinariamente raro podría alcanzar valores cercanos a los $797,000 en un escenario Delaware mercado altamente competitivo, aunque esa cifra no representa el valor de un centavo 1997 de Coman, y depende de una combinación excepcional de rareza, autenticidad y demanda. Así que, antes de volver a ignorar ese pequeño centavo cabrizo, míralo con atención. La próxima gran historia numismática podría comenzar en tu propio bolsillo. Si crees que esta moneda era sorprendente, espera descubrir la próxima joya oculta que podría superar todas las expectativas. No olvides suscribir, porque el siguiente hallazgo podría cambiar por completo la forma en que ves tu cambio diario. Hay personas que vacian sus bolsillos al final del día sin mirar una sola moneda. Otras, en cambio, descubren pequeños tesoros donde todos los demás solo ven cambio. Ahora imagina esto. Un centavo Lincoln Delaware 2002 sin marca de seca podría esconder una historia capaz de cambiar por completo su valor para un coleccionista. Mientras unos lo gastan en una compra cualquiera, otros buscan exactamente ese paisa. La diferencia entre un simple comprador y un verdadero coleccionista puede ser de cientos de miles de dólares. Antes de seguir viendo este video, piensa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que revisiste ese frasco lleno de monedas olvidadas? El centavo Lincoln Delaware 2002 sin marca de seca fue producido en la Casa de Moneda de Filadelfia, donde tradicionalmente los centavos no llevan marca de seca. A simple vista parece una moneda común, pero algunos ejemplares extraordinarios presentan características que los convierten en auténticos fantasmas del mercado numismático. Entre los errores más buscados destacan el doble acuñado en las letras y la fecha, gritas de trocal que atraviesan el destino, desalineations durante la acuñación y, en casos extremadamente raros, un fuerte desplazamiento del centro que transforma una moneda ordinaria en una paisa espectacular. Aquí viene la parte sorprendente. La mayoría de estas monedas pasan desapercibidas porque sus errors son tan sutiles que solo un ojo entrenado logra identificarlos. Si uno de esos centavos estuviera ahora mismo en tu cartera? Parece increíble. Pero miles de personas entregan monedas valiosas como cambio todos los días, sin sospechar lo que acaban de perder. La historia demuestra que los errores de acuñación siempre han despertado una enorme demanda entre los coleccionistas. Son accidentes irrepetibles, imposibles de fabricar nuevamente. Y precisamente esa exclusividad impulsa su valor. Cuanto más evidente y mejor conservado sea el error, mayor será el interés en las subastas especializadas. Así es como una moneda que originalmente valía solo un centavo puede convertirse en una auténtica joya numismática. Haz una pausa por un instante. Vi a revisar ese frasco de monedas que lleva años olvidado. Puede parecer una locura, pero muchos descubrimientos importantes comenzarán exactamente así. La próxima moneda extraordinaria podría estar esperando en el lugar más inesperado. En ejemplares excepcionales, con errors muy poco comunes, estado de conservación sobresaliente y certificación profesional, algunos expertos estiman que el valor podría alcanzar cifras cercanas a los $721,000 en un mercado altamente competitivo. No significa que cualquier centavo de 2002 tenga ese precio, pero demuestra el enorme impacto que pueden tener la rareza, el estado y un error auténtico cuando coinciden en una sola moneda. El mercado continúa calentándose y cada año aparecen menos ejemplares sobresalientes disponibles para los coleccionistas.
ESA esqueces mantiene viva la competencia, y hace que muchos revisen nuevamente sus monedas antes de gastarlas. Así que, antes de entregar otro centavo como cambio, obsérvalo con atención. Podría ser la decisión más inteligente que tomes hoy. Suscribe porque en el próximo video conocerás otra moneda estadounidense ultra rara que podría estar escondida en tu bolsillo esperando ser descubierta.